Hi guys! Welcome po muli sa Live, Love, and Love to Eat. Now po, gagawa po kami ng cake. As of now, ang first po namin ay mag-separate ng yellow egg dun sa ating white eggs. Ayan. Meron po tayong 10 eggs na gagamitin. So, meron po tayo itong sugar, flour, and cornstarch, water, and salt. So, ito po yung ating paggagamitan ng ating cake. Dalawang 20 cm. Okay. And now we're going to put half of the sugar ng ating ingredients dun sa white eggs. Ayan. Basic cake lang po itong ginagawa natin ha. So everyone can do this ha. Tapos lagyan po syempre natin ng salt. Mga half a teaspoon of salt. Ayan. Guys, after natin mailagay yung half sugar, i-mix, gagamitan po natin siya ng mixer until na mag-stick yung ating white egg and sugar. Okay? So, we'll be right back after mag-stick, ha? Okay. Ayan, guys. Malapit na siya. Mag-stick na yung ating white part ng cake. So, let's check. Okay. So, that's it. Okay na siya. So, next naman nating ibibit ay ang ating yellow eggs with cornstarch, flour, and the rest of the sugar. But first, ang mimix po natin dito sa yellow egg is the sugar. Yan po muna natin i-mix at yung ating water. Ayan. So, iwa-warm po natin sandali yung ating water. And warm na yung water natin. So, idadagdag na natin yung warm water. And then, yung half of the rest of the sugar. Okay. And siya naman natin until pale yellow yung color ng ating egg. Pale yellow. So, lighter yellow. So, balikan natin ha. Okay. Okay guys, so ganito yung sinasabi kong pale yellow. Yan, ganyan yung tsura na ng ating yellow egg. Ayan. So, next naman natin imimix sa kanya ay itong cornstarch at ang ating flour. Normal flour ha, hindi cake flour yung gamit natin para makagawa kayo sa bahay nyo. But, imimix natin yung ating yellow sa ating white. Okay. So, we're going to mix the white part into our yellow. So, pwede kayong gumawa niya sa bahay kasi ang ating ingredients lang is eggs, 10 eggs, sugar, cornstarch, and the flour. Normal flour. So, i-mix lang natin siya, cut and fold until mag-smooth. Guys, ilipat lang natin sa other na lagayan kasi maliit yung ating napaglagyan kanina. So, now, ilalagay natin ang ating cornstarch. Isipta din natin yung ating cornstarch para masigurado tayong clean yung ating cornstarch. Ayan. So, next natin yung ating flour or ang ating normal
flour, all-purpose flour. Ganyan. So, yung recipe niyan is double recipe ha. Para dito sa dalawang 20 cm nating cake pan. This is for 2. And then, ika-cut and fold na natin. Ito yung mag-smooth ha. Okay guys, so yan, tapos na yung cut and fold natin dun sa mixture ng ating cake. Ito yung simple base cake lang ha. Hindi siya complicated na kailangan natin ng cake flour or whatsoever. Just simple. So ito yung ating baking paper, pero i-sprayan natin siya ng baking spray. Kung wala naman kayong baking spray, pwede na rin butter. Walang problema dun. Okay. So dalawa siya ha. 18 cm 20. Ganyan. Tapos hahatiin natin ngayon itong ating mixture. So dalawa yan. Okay. So ito naman tayo. Ayan. After natin ma-divide na sa dalawa yung ating cake mixture, medyo gagawa tayo ng tak-tak-tak. Ayan. Tak-tak-tak po natin para mawala ang bubbles. Ayan. Tapos, ilalagay po yan. Naka-preheat na po yung oven natin for 200 Celsius. At i-bake po natin siya na 30 minutes dun po sa high level ng ating oven. As much as possible. Okay. So, tak muna and then later, lalagyan na po natin siya sa oven for 30 minutes. So, yan, nasa 200 Celsius na yung ating oven. So, buksan na yung oven. So, ilalagay yan dun sa ibabaw. For 30 minutes. Ayan. Okay. Okay guys, ito i-assemble na yung cake. So, naglagay lang kami dito ng parang basing paper niya. And then, we're going to the icing. Or the buttercream. Use buttercream. Para pagsamahin natin itong ikalawang cake natin. So, magiging topping. So, sa ibabaw lang natin siya ilalagay. Yung pangalawa. Mag-create lang tayo ng height. Mas mataas yung ano. Mas mataas yung okay. After that, maglalagay tayo ng fillings, yung ating strawberry. It's a mixture of jam and a fresh strawberry. Para may pang-middle tayo. Pang-surprise tayo sa cake. It's a mixture of jam and a fresh strawberry. Okay. So, ile-level muna para magpantay. I-level muna para magpantay yung ating ano. Kung kulang, we're going to put again on the side kasi dito is not kind of a bit pahirap.
Para lang tayo nagawa ng pinaka-fence na. Ikinulong natin yung jam. Okay. So, after that, puput naman natin ngayon ang second. Yung second cake. Ayan. That's the binili. Okay. Yan yung ating second cake. Ayan. Okay, so, i-clean lang natin to, then balikan natin after cleaning. Guys, ito na yung ating cake kanina. So, nung maset, nag-melt lang kami ng heavy cream, tsaka ng chocolate, white chocolate. Yan. Tapos, lagyan lang natin ng food color, at ayan, pinadrippings lang natin. Ayan. So, set lang natin yan. Lalagyan lang natin sa rep para mag-set yung ating dripping sa chocolate cake. Yan, pantay-pantay lang. Iskalan lang. Ayan, para mag-gawin natin yung bahay. Ito, magagawa to sa bahay, hindi mo na kailangan umorder, pero lalabas na maganda yung gawa nyo. Kasi kami, hindi naman kami professional cake maker, but we want to try na makagawa kami for our personal cake. Ayan, ano namin yan sa ating mga kaibigan, ginagawa natin yan. Kasi mahal din naman bumili ng cake. Pero kita nyo yung ingredients natin, yung ating biske, kayang-kayang gawin sa bahay. So later, didekorasyonan po na natin yan, pero as of now, after ma-scatter dyan, isa-set po muna natin sa loob ng frigo para mag-setting po yung ating drips. Okay!
Guys, ito na yung finished product natin ng strawberry cake. Okay. Ayan, sa birthday cake, strawberry cakes. Ayan. So, guys, thank you po for watching. And muli po sa Live, Love, and Love to Eat. Hanggang sa muli!